Харе Кришна. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал очень много киртанов, которые прославляют вайшнавов. И Шрила Бхактивинода Мадхава Махарадж, один из учеников Бхактивинода Сарасвати Тхакура, он говорил, что Гаудия Мат минус Бхактивинода Тхакур равняется 0. Почему? Потому что Бхактивинода Тхакур написал очень много книг, очень много киртанов, арати, огромное наследие оставил для Гаудия Мата. И причем он это сделал таким образом, что любой человек, да, любой преданный, начиная от самого начинающего до того, кто уже достиг стадии бхавы, найдет в этих киртанах для себя утешение, найдет для себя как бы молитву и саму жизнь. Поэтому киртаны Бхактивинода Тхакура очень важны для нас. И особенно киртаны, в которых описывается как бы, да, образ шести Госвами, они показательны, потому что это как бы для нас идеал, да, каким надо стать в своей практике, которые, да, то есть очень квалифицированные, которые все оставили ради того, чтобы следовать зачитанию Махапрабху. Махапрабху дает им 4 наставления. Он говорит, вы должны отправиться в Врадж, вы должны открыть места лик Господа, установить божества, написать книги о Бхакти, установить Вайшнава Сандачара. И они выполняют его это наставление. И на Дживу Госвами Махапрабху возложил особую ответственность, он как бы, да, татва-ачарья, философский ачарья нашей сампрадай, он хранитель философии Гаудия Вайшнавизма. Bhaktivinoda Thakur is also writing the same thing in the Kirtan. Shri Jiva Goswami Kavi Siddhanta Salile Nivaive Tarkanala Chitta Janijvali. That Bhaktivinoda Thakur is praying, when I will receive the mercy of Shri Jiva Goswami, and because of his mercy, Siddhanta Salile, when he will actually make me completely established in that conclusive truths. This philosophical aspect, Siddhanta, the philosophy, the Gaudiya philosophy, when I will be able to make myself established in that Gaudiya philosophy by the mercy of Jiva Goswami. And what will be the conclusion of this establishment? Divaive Tarkanala Chitta Jaya. Tark means all these arguments which develops in our mind, these false arguments. This is like a anal. Anal means fire. This is like a blazing fire. Bhaktivinoda Thakur in the Kirtan, he has compared it with the blazing fire. Why? Because if anyone is, anyone has this nature of argumentation, a correct argumentation with a proper approach to know something is respected. But an argument to always defeat the person in front of us, or this quarreling mind which give innumerable arguments against the scriptures, this is not respected. This will always act as a fire which will burn our bhakti creeper. So which is why Bhaktivinoda Thakur has written Anal. Anal means fire. So this argument in Bhagavad Gita also, Lord is saying Sanshayatma Vinashriti. So those who are developing the Sanshay in the words of scriptures, they will, Vinashriti means they will fall down for sure. They will get devastated. So by the mercy of Jiva Goswami Pad, Bhaktivinoda Thakur is praying, Shri Jiva Goswami Kave Siddhanta Salile Divaive Tarkana. Divaive means extinguish. He will be the one who will extinguish this argument, false argument, which is kind of fire. Дальше Госвами говорит, что Госвами говорит, что Prabhuji has to say something. Прошу прощения, да. Предыдущим я сказал, что это Дайтамада Махарадж, да? А он Валабхатирти Махарадж. Вот, это Валабхатирти Махарадж говорил, что это цитата Бхакти Валабхатирти Махарадж. Да. Хорошо, да. Итак, Джива Госвами, да, молитва Дживи Госвами. Все такое вот в этом столбике. И он говорит, даже Джива Госвами, да, прольет на меня свою милость, и он, да, водой своих заключений философских потушит пожар, да, философских аргументов, которые сжигают мое сердце. И так как Сундар как сказал, что Джива Госвами, он особый хранитель философии Гаудия Вайшнава. И то есть он борется с апасидхантой, борется с какими-то отклонениями. И вот эти отклонения, они сравниваются с огнем, которые сжигают Яну Бхакти. И поэтому
Да, ну, собственно, все. Сношают мы наши, да, то есть вот эти вот аргументы, которые порождают сомнения в шастрах, они сжигают Янабас, сжигают веру. So, Jiva Goswami Pad, we are aware, we have heard about his life history, how he came to the shelter of Srimad Mahaprabhu. So, Jiva Goswami, he is the nephew of Rupa Goswami. Rupa, Sanatan, and Anupam. These were the three brothers. And Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Amar, and Santosh. So, they took birth in a Brahmin family, Karnataka Brahmin, South Indian Brahmin. Very high class Brahmin family, they took birth in that. And from the very birth, they were very expert in all the activities of Brahminical sanskars. And they were also very rich. They were from a very good family. Because of some clashes in their families, they later shifted to Bengal. And at the time of Srimad Mahaprabhu, it was the rule of a Muslim king on Bengal. So Rupa Goswami and Sanatan Goswami, Amar and Santosh, they would work under this Muslim king, and they also changed the Muslim king also changed their name to Dabir Khas and Sakramandir. So the third brother Anupam, he was in Grihastha ashram. The other two, Rupas and Sanatan, both of them renounced. They did not marry. They came to the shelter of Srimad Mahaprabhu. But Sri Jiva Goswami, the son of Anupam, from the very birth, this Jiva, he also had so much inclination towards Thakur Seva. The way kids play with toys, he would keep the deity of Krishna with him and will always dress him up, will bathe him up, will do shringar. He was always engaged from the birth in Thakur Seva. He received the darshan of Sriman Mahaprabhu also at a very young age. Дальше Сундар Прабху говорит, что вот Рупа Санатана Госвами, да, Амар и Сантош. Здесь привесные места Амара и Сантоша. Их имена в предыдущей жизни, в мирской жизни. И также у них третий брат это Анупам. У него сын это вот Джива Госвами. И с самого раннего детства Джива Госвами получает такое возвышенное общение. Он видно, что он ребенок, да, то есть не этого мира, потому что постоянно он проявляет интерес к Господу, он постоянно играет с божествами, одевает их, ухаживает за ними, и он получает таком даршане сочетание. But I don't recall. Okay, I'll speak. So, Srimad Mahaprabhu, after taking sannyas, when he was planning to go to Sri Vrindavan Dham, that is when he was on the path to Vrindavan. He was in Ramkeli. So at Ramkeli, he met Sri Rupa Sanatan, and at that time, Jiva Goswami was present. So he had darshan of Srimad Mahaprabhu that time. Very young boy, but still a kid-like. But still, Mahaprabhu showered his mercy on him. Mahaprabhu, in fact, put his lotus feet on Jiva's head. Почитатель Махапрабху направился на юг Рамакели. Там он встретился с Рупой Госвами, Санатаной Госвами. Там же он встретил Дживу Госвами и так пролил на него милость свою, поставив ему на голову стопы. And when Rupa Goswami and Sanatana Goswami, when both of them left their job, they came to Vrindavan. Jiva was also not able to stay at home properly. He was also feeling separation from Rupa and Sanatan. And later, when he got to know that Mahaprabhu also disappeared, Mahaprabhu also left this material world, it was impossible for him to stay at home. И после They came to Vrindavan. They left the job there. И Рупа Госвами, Санатана Госвами, после встречи с Махапрабху, они все отправились домой. Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами.
Но Джива Госвами, чувствуя, что он огромную разлуку чувствует в сердце, он понял, что не может находиться дома. Рупа Санатана Госвами не оставили свою работу и пошли во Вриндаван. А Джива Госвами был маленький. So Jiva Goswami, he thought that I will also go to Vrindavan, but later he got to know that Nityananda Prabhu is there in Navadvip. So instead of going to Vrindavan, he thought to take darshan of Srimad Mahaprabhu's birthplace. He came to Navadvip first. И I'll speak slow. Jiva Goswami Path, Rup and Sanatan, they have now left their homes. And Jiva Goswami and his father Anupam, both of them are living in their home. Jeev also decided that now I will renounce, I will not stay at home. So he thought, I'll go to Mahaprabhu like my uncles did. But Mahaprabhu at that time left the material world. So Jeev thought what to do. He became very unhappy. And he thought, I will go to Navadvip Dham, at least to have darshan of the birthplace of Srimad Mahaprabhu. И Рупа Госвами, Санатана Госвами не оставили свою работу, они решили отречься, пойти к Махапрабху. Да, и Джива Госвами, и они отправились к нему, и Джива Госвами также думал, мне нужно отправиться к Махапрабху. И He went to Navadvip. И Джива Госвами отправился к Навадвипу. Вместо Вриндавана он отправился к Навадвипу. In Navadvip, he met Sri Nityananda Prabhu. Translate. На Навадвипе он встретился со Шри Нитянандой Прабху. Nityananda Prabhu was also very happy looking at Jiva. Нитянанда Прабху был очень счастлив увидеть Дживу Госвами. He also showered his mercy by putting his lotus feet on Jiva's head. Он пролил свою милость, положив ему руку. It was Nityananda Prabhu who first took Jiva Goswami and did the entire Navadvip Parikrama. И Нитянанда Прабху был первым, кто совершил вместе с Дживой Госвами парикраму. Взял Дживу Госвами, вместе с ним совершил парикраму по Навадвипу. And when Nityananda Prabhu was taking him for parikrama, wherever Mahaprabhu has performed pastime, Jiva, looking at all those pastime places, would pay obeisances. He would apply the dust of that place on his lotus feet, and at times he would also faint. И где бы ни находился Господь Чайтанья Махапрабху, по всем этим местам они проходили, и Джива Госвами прикасался к этим местам и терял даже сознание. The Navadvip Parikrama that we perform today, this was first performed by Sri Nityananda Prabhu and Jiva Goswami. И Навадвип парикраму, который мы совершаем сейчас, это все пошло от первой парикрамы, которая была совершена Нитянандой Прабху и Джива Госвами. It is the same conduct that we are trying to follow. It is shown by Nityananda Prabhu, the Akhanda Guru Tattva. Вот это то, чему мы пытаемся исследовать. Это показано Акхандой Гуру Татва, то есть изначальным гуру, она показывает пример, что делать. Yes, now in March there is Navadvip Parikrama. We are approaching Gaur Purnima, so you also should try to come to Navadvip. И очень скоро будет март, и будет Навадвип Парикрама, и вы также постараетесь приехать на Парикраму. Usually, when we see devotees who are performing parikrama, when we associate with Vaishnavas, then this gives us a lot of enthusiasm to progress in bhakti. Потому что если мы приезжаем в Дхаму на Парикраму, это мы видим Вайшнавов, мы видим преданных гуру, да, это дает нам больше энтузиазма в бхакти, прогрессировать в бхакти. You will see there are thousands and thousands of devotees with tilak on their forehead, kantimala in their neck, chanting the name of Lord, doing Hari Hari, and in the early morning at 4 o'clock, 5 o'clock, they will start praying. Вы видите тысячи преданных, которые повторяют джапу, наносят тилак, носят кандималы. В 4 утра встают совершать мангала арати, все это даст большой энтузиазм. Hari Hari. Повторяют Хари, Хари. So, Shri Jiva Goswami, after having Navadvip Dham Parikrama, he asked Nityananda Prabhu to better stay with him in Navadvip. But Nityananda Prabhu said that no, your family has been given the place in Vrindavan, so you better go to Vrindavan. И Джива Госвами, будучи очень вдохновленным, хотел остаться с Нитянандой Прабху в Навадвипе. Но Нитянанда Прабху сказал, нет, теперь твое место в Вриндаване, там твои родители, возвращайся обратно. So there a question may come up that Navadvip Dham and Vrindavan Dham are same. Why did Nityananda Prabhu send him to Vrindavan?
вопрос может возникнуть на Випа, и Вриндаван не отлично, зачем же ты отправил его в Вриндаван? Any answers? Какие-нибудь ответы у вас? Nityan Prabhu, though Navdeep Dham and Vrindavan Dham are same. Vrindavan Dham, 84 crores, 84 crores, and Navdeep Dham, 16 crores, 16 crores. So this is actually, this 84 crores, Vrindavan Dham is confined within this 16 crores, Navdeep Dham. But Nityanand Prabhu said that your family has been given the place by Sriman Mahaprabhu in Vrindavan. And especially, there is seva for you. Under the guidance of Rupa and Sanatan, you have to do very special seva, which is why you better go to Vrindavan. Несмотря на то, что Навадвипа Вриндаван не отлично, ну, может быть, разница в размере, да, Вриндаван 84 крош, тоже 84 крош, Навадвипа 16, но он говорит, там твоим родителям было дан определенное наставление от Господа Чайтаньи Махапрабху. Ты возвращайся к ним, там же Рупа Санатана, и под их руководством у тебя будет определенная сева служения. So it was for this seva that Mahaprabhu sent, Sri Nityananda Prabhu sent him to Vrindavan. Navdeep and Vrindavan are same, by the way. И только ради служения, определенного служения, Нитянанда Прабху отправил Дживу Госвами в Вриндаван, несмотря на то, что они едины, не отличны друг от друга. When Jiva Goswami was coming from Navadip to Vrindavan, in the way in Varanasi, he also learned Vedanta from Vachospati. Когда Джива Госвами отправился из Навадипа во Вриндаван, он также остановился в месте Варанаси, где он изучал Веданту от Vachospati. This Vachospati is a disciple of Sri that sannyasi Sarvam Bhattacharya. Vachospati был учеником Сарвабхаума Бхаттачарьи. Sarvam Bhattacharya, he when stay in Jagannath Puri, would teach Vedanta to everyone. But that was the Shankar's impersonal commentary. И когда Сарвабхаума Бхаттачарья находился в Пури, в Джаганнатх Пури, он обучал Веданте абсолютно всех, той Веданте, на которой были комментарии от самого Шанкарачарьи. But when he met Sriman Mahaprabhu, that's a very long past time, I'm just giving you the crux. When he met Sriman Mahaprabhu, when Mahaprabhu while taking darshan of Jagannath, he fainted. Then Sarvam Bhattacharya brought Sriman Mahaprabhu to his place, and for 7 days he tried to teach Sriman Mahaprabhu Vedanta. И случилась такая история, все слышали, коротко опишет, когда Махапрабху пришел в Пури и пришел в храм Джаганнатха Пури, да, там он видел, Джаганнат потерял сознание, Сарвабхаума Бхаттачарья нашел его, привел к себе домой на 7 дней и пытался обучать его Сиддханте, Веданте, Сиддханте. Sarvam Bhattacharya had this parental affection. He was thinking that a 24-year-old sannyasi boy, how he will be able to protect himself. So better I should make his heart completely dry by making him listen to the impersonal commentaries of Shankaracharya on Vedanta. I mean, Niras. Nothing. It's established in Shunyavad, zero. Everything is not. This material world is useless. Сарвабхаума Бхаттачарья думал, как этот молодой саньяси, 24 года, как он может себя защитить от материального мира? Лучше я сделаю так, чтобы все вокруг него было полностью сухим. Ничего его как бы не подвергало никаким чувственным наслаждениям. И таким образом он обучал его Веданте, чтобы сердце стало сухим. So for 7 days he spoke Vedanta, but Mahaprabhu did not even utter a word. И 7 дней он обучал его Веданте, но Махапрабху всегда спокойно и даже ни одного слова не сказал. After 7 days, Sarvabhauma asked, "Are you able to understand anything, or you do not understand? At least you should nod your head in yes. If do not understand, maybe ask a question." И Сарвабхаума Бхаттачарья удивлялся, вот ты слушаешь, но так и ничего и не говоришь. Ты что-то понимаешь или не понимаешь, хотя бы что-то можешь спросить или кивнуть. Никакой реакции. So after 7 days, Mahaprabhu spoke that whatever sutra that you speak, I am able to understand it. But the explanation that you give, it's like the black clouds are covering the sun. И Махапрабху ответил, то, что ты говоришь, какие сутры ты цитируешь, я могу понимать. Но объяснение, которое ты говоришь, это подобно тому, как ты закрываешь солнце облаками.
Sarvam got amazed that the explanation is usually given to make the meaning of the sutra more clear. How is it possible that my explanation is like hiding, it's like covering the meaning of it? Вам Бхаттачарья удивился. Объяснения они нужны для того, чтобы сделать тему ясной, прояснение какие-то. Как же это может быть так, чтобы мои объяснения затемняют? Sarvam was also thinking that this young sannyasi, what Sanskrit knowledge do he possess that he is challenging my explanations? Он думал, что это за молодой саньяси, какое у него есть знание в санскрите, что он бросает мне вызов в объяснении. So Sarvam asked him that if you know better you explain. Хорошо, если ты знаешь лучше, объясни сам. Mahaprabhu at that time started explaining the Vedanta in a very rasik manner, as per the Gaudiya Vaishnava Dhara. И Махапрабху тем временем стал объяснять Сиддханту очень расичным образом, в соответствии с линией Гаудия Вайшнава. Sarvam is Brahaspati. He is the guru of all the demigods. But still, when he heard the explanation from Lord Shri Krishna Chaitanya, then he also surrendered to his lotus feet. Сарвабхаума Бхаттачарья, он сам Брихаспати, Бог всех полубогов, как учитель всех полубогов. Но когда он услышал объяснение от Махапрабху, он припал к его стопам. Mahaprabhu also showered mercy on him. He also showed his Shadbhuju, 600 forms, wherein he showed that I am the same Krishna, I am the same Ram, and now I have took the form of a sannyasi. И Махапрабху, он дал ему даршан, шестирукой формы, он показал, что там Рамачандра, он же Кришна, и он же сейчас в форме с Махапрабху, да, золотой аватаре, в форме и принявший саньясу. So this Vedanta that Sarvam Bhattacharya heard from Mahaprabhu, this he taught to his disciple Madhusudan Vachaspati. И ту веданту, которую он услышал от Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья, то, что он услышал от Махапрабху, он стал обучать своего ученика Madhusudana Vachaspati. And the same Madhusudan Vachaspati later shared the Vedanta knowledge to Jiva Goswami. И то же самое знание после Madhusudana Vachaspati передал Дживе Госвами In Varanasi. в Варанаси. So after learning that Vedanta, Jiva Goswami came to Vrindavan. И услышав эту веданту, изучив веданту, Джива Госвами после пришел во Вриндаван. He took the shelter of Rupa and Sanatan, and especially Sanatan Goswami surrendered him to the lotus feet of Rupa. И он принял прибежище у Рупы Санатана Госвами, и особенно Санатана Госвами предложил его стопам Рупы Госвами. He gave him mantra and dikshas, and he engaged him in his personal seva, his proofreading, and all the other services. И он дал ему мантру, дал ему дикшу и задействовал его в служении, в редактуре, в проверке того, что вот Рупа Госвами, то, что писал Рупа Госвами, Джива Госвами это проверял. Rupa Goswami wrote a lot of books like Ujjwal Neelmani, Bhakti Rasamrita Sindhu, and all these books were verified, were cross-checked and proof-checked by Shri Jiva Goswami. Very expert. He had learned all the scriptures and everything from the very young age, and the Vedanta was left. That was also done in Varanasi. And when he came to Shri Rupa Goswami also trained him on all the things, and he started doing that proofreading. И Рупа Госвами написал очень много писаний, одни знаменитых Бхакти Расамрita Синдху, Ujjwal Neelamani. И Джива Госвами, будучи очень экспертным в санскрите, он с самого детства изучал санскрит. После вот мы услышали, он изучил веданту, да, от самого Махапрабху по линии Махапрабху. Таким образом, имея такую квалификацию, он очень замечательным образом редактировал то, что писал Рупа Госвами. So Jiva Goswami, though he has a very long history, but one major incident in his life, using which people criticize him or at times speak bad about him, that he is not established in the Siddhanta of Pranadapi Sunichya. He is not humble. He has not shown humility. That one incident we listen. И один случай произошел с Дживой Госвами, что его стали обвинять в том, что он не показывает пример вайшнаваты, вайшнавизма Тринадапи Сунчина. Он недостаточно смиренный. Once Vallabhacharya, a very great renounced acharya, great saint, came to Sri Rupa Goswami in Vrindavan. Однажды Валабхачарья, очень великий святой, великий ачарья, пришел к Шри Рупе Госвами в Вриндаван. This Vallabhacharya was very aged, and he associated with Sriman Mahaprabhu
also after sannyas, and at that time Rupa Goswami he also knew Rupa Goswami from previously. И Валапачари, он был достаточно в пожилом возрасте, и он также общался с Махапрабху, и они также с Рупа Госвами, они также знали друг друга. So Rupa Goswami was at that time writing Bhakti Rasamrita Sindhu. И Рупа Госвами в то время писал Бхакти Расамрита Синду. Vallabhacharya asked that what are you writing these days? Oh Rup, just show me if there would be any mistake, I can correct it. И Валапачари тем временем пришел к Рупе Госвами и спросил, что ты сейчас пишешь? Я хочу проверить, если есть какие-то недостатки, ошибки, я откорректирую. So at that time he showed his copy of Bhakti Rasamrita Sindhu, where Rupa Goswami Pad wrote a shlok, Bhakti Mukti Spriha Pishachi Yavat Riti Vartate. И в то время Рупа Госвами показал ему то, что он пишет, где была шлока, букти, мукти, пишачи, и так далее. So Vallabhacharya looking at that said, oh, there is some mistake here. You have compared Bhakti and Mukti, means fruitive actions, and Mukti, liberation. You have compared these with a Pishachi, with a witch. That's a very bad comparison. И Валабхачарья говорит, ты сравниваешь в этой шлоке, ты сравниваешь букти, букти, значит, чувственное наслаждение, да? Кармическая деятельность, мукти, освобождение, ты сравниваешь их с ведьмой, это неправильно. Bhakti and Mukti, which is so rare for karmis and jnanis that they spend their entire life in attaining that, how it can be compared with a witch? Букти, мукти, то есть чувственное наслаждение и освобождение, то, что так редко достижимо для кармы и гьяни, то, к чему они стремятся всю свою жизнь, тяжело работать над этим, ты сравниваешь это с ведьмой. And especially in one of the shloka, it is mentioned, Devenna Faliti Divya Kishore Murti Bhukti Swam Mukilitanjali Sevate Asman. Arthat, which means that if someone attains bhakti, then this mukti and bhukti, both of them with folded hands, search for an opportunity to serve the devotees. So even this liberation and fruitive actions, this is given to devotees also. So how it can be compared with a witch? И даже преданные, которые совершают бхакти, написано в Писаниях, что бхакти и мукти, они следуют за теми, кто совершает бхакти. То есть даже преданным Господь дает чувственное наслаждение и освобождение. То есть это что-то такое ценное. Почему ты сравниваешь это с ведьмой? So Sri Vallabhacharya, Sri Rupa Goswami being the embodiment of humility, said that, okay, whatever you feel right, you can correct. И Рупа Госвами, чувствуя смирение в свое сердце, сказал, хорошо, то, что ты чувствуешь правильным, ты откорректируй это. Jiva Goswami was standing there, he heard all the conversation. Джива Госвами в то время стал рядом и слышал все их беседы. He was not able to tolerate that he is challenging my Gurudev. И он не мог терпеть, что кто-то бросает вызов его гуру. Especially if someone challenges your Gurudev, if someone speaks bad about your Gurudev, it is the duty of the disciple to cut all his arguments. Or either if you're not that educated, talented, you don't have that knowledge, better leave the place and take bath in a river, or with clothes you should take bath. И особенно обязанность ученика. Если кто-то бросает вызов твоему гуру или критикует твоего гуру, тогда что необходимо делать? Нужно тут же аргументами его просто сказать. Разбить все его аргументами опровергнуть. Либо, если нет достаточно знаний, нет достаточно сил, нужно тут же оставить это место и принять его мнение. If someone listens the ninda of Gurudev, then there is no chance to progress in. Если кто-то слушает оскорбление собственного гуру, то нет шанса прогрессировать в бхакти. Jiva Goswami Pad at that time heard all of it, and he was thinking to speak with Vallabhacharya. Джива Госвами в то время, услышав их беседу, он подумал, надо мне поговорить с Валабхачарьей. Vallabhacharya went to take bath in Yamuna, and Jiva Goswami make an excuse that I will take water. He took a pot and followed him. И тем временем Валабхачарья отправился в умиротворение, а Джива Госвами пошел за ним, взяв тоже большой с собой. He asked Vallabhacharya, oh Vallabhacharya ji, what fault did you see in my commentary of Bhakti Rasamrita Sindhu? What was the mistake? Could you please tell me? Vallabhacharya said that yes, he has compared Bhakti and Mukti with a witch, and that's a wrong comparison.
И, встретившись там на берегу, Джива Госвами спросил, что вы нашли такого неправильного, что неправильно было в писаниях моего гуру? Да, Валапачарья отвечал, то, что он написал, сравнивая Бхукти Мукти с ведьмой, он сделал это неправильно. So Vallabhacharya, listening to the argument of Vallabhacharya, Jiva Goswami said that there is a mistake in reading. My Guru Dev Rupa Goswami has not compared bhakti and mukti with the witch. The desire of bhakti and mukti is compared with the witch. The shlok is bhakti mukti spriha yavat pishachi vidhi vartate. It's not bhakti mukti yavat pishachi. Bhakti mukti spriha. Spriha means the desire of bhakti and mukti. A sadhak, a practitioner, should not have this desire of liberation, should not have this desire of heavenly planets. Though these things will be provided to him automatically once he attains bhakti. И Джива Госвами стал объяснять, но ошибка не в том, что написал мой гуру, ошибка в том, как это было интерпретировано, потому что там написано «Бхукти мукти сприга». То есть не само бхукти мукти, не сами чувственные наслаждения освобождения является ведьмой, а желание, сприга значит желание. То есть желание этого, несмотря на то, что бхакты преданные, они могут получить все это, но желание этого – это плохо. He has compared it with the witch. Why? A pishachi, what it does, say someone is affected by a ghost or a witch, and what that person appears to be eating a lot, but it's actually the ghost which is eating. It's the witch who is eating. Similarly, if the sadhak has this desire of bhakti and mukti, then it will actually snatch, it will eat all the sadhana bhajan which he is doing to attain bhakti, and will not be able to attain the perfect. Почему это сравнивать с ведьмой? Допустим, если кого-то атаковало привидение, привидение очень сильно хочет есть. Этот человек с привидением внутри тоже ест все время. Да, под влиянием этого привидения. И он от этого болеет. Таким же образом сравнивается желание мукти-мукти у садхака или у преданного. Желание этого принесет ему вред. So Vallabhacharya, Jiva Goswami also quoted a lot of examples from the scriptures, and when Vallabhacharya heard this, he accepted it, and he was amazed that such a small boy, but giving so much of arguments, and that too exactly perfect. He accepted all the arguments and said, "Oh yes, whatever your Gurudev wrote, that's true. It was my mistake." И Джива Госвами процитировал много шлок из Писания, чтобы подтвердить свое утверждение. Валапачарья был очень удивлен, такой молодой ученик, и так замечательно опроверг все. И he accepted, Vallabhacharya accepted that it was I mistakenly said this. Валапачарья принял свою ошибку и услышал от него. No need to correct. So when Vallabhacharya came to Rup and asked, "Who is that boy? He is very expert, and whatever you have written in your book, that's fine. No need for any corrections." И Валапачарья пришел к Рупе Госвами и сказал: "Откуда у тебя такой ученик? То, что ты написал в своей книге, это все правильно, не нужно никакой редактуры." Shall we continue? At least it's past 10 minutes already. Он спрашивает, нам лучше закончить или... So, Rupa Goswami, when he heard this, he said that yes, he is my nephew and my disciple also. And Rupa Goswami realized that he has done some mistake. He might have argued with him, which is why he is saying all these things. Because Vallabhacharya praised Jiva Goswami a lot, that he is an expert philosopher. There is no need for correction. He made me understand what was written in your book. You did not understand. Okay. When Vallabhacharya asked about Jiva Goswami, Rupa said that he is my nephew and he is my disciple also. Vallabhacharya said that he is an expert in philosophy. He knows a lot of scriptures also, and whatever you have written in your book, that's perfectly all right. There's no need for any correction. So listening to all of this, Rupa Goswami realized that for sure Jiva must have argumented with him. Because earlier he was saying to correct, now he's denying corrections. Why is it so? И когда Валапачарья спросил, откуда у тебя такой ученик, такой замечательный ученик, Рупа Госвами сказал: да, это мой ученик, и он также мой племянник. И Валапачарья сказал: да, Джива Госвами настолько квалифицирован в философии, настолько хорошо знает санскрит,
что он мне объяснил, то, что ты написал, все правильно, не нужно никакой редактуры и исправления. Услышав это, Рупа Госвами понял, что, возможно, Джива Госвами общался, разговаривал с Валабхачарьей. When Jiva Goswami came to Rup started chastising him. That can you not be do you not even have patience or some etiquettes how to behave with a great Varishta Vaishnava? He is such an aged person, a Vaishnava, and you showing your knowledge, you started arguing, debating with him on this point. Can you not even bear, can you not tolerate whatever he has spoken? He has this affection towards me, which is why he said that he will correct it. Even if it was the corrections he could have made, what was the problem with you? It appears that you have a lot of pride. You cannot follow the teachings of Sriman. You cannot follow the teachings of Sriman Mahaprabhu. Trinadapi Sunichen. So better you should leave. И Рупа Госвами затем стал разговаривать с Дживой Госвами, говоря ему, у тебя совершенно нет никакого смирения, ты разве не мог вытерпеть? Валабхачарья пришел ко мне с большой любовью, чтобы так или иначе свое внимание какое-то внести редактуру, корректуру, а ты не смог вытерпеть даже какого-то маленького исправления, ты не квалифицирован быть моим учеником, и тебе лучше уйти. So now the question may come up that did Jiva Goswami, his task was something wrong? Did his doings, was it wrong? Or is it Rupa Goswami who is wrong? И в действительности вопрос может возникнуть, кто же не прав в этом случае, Джива Госвами или Рупа Госвами? Кто прав или кто не прав? Или оба правы? Оба правы. Both of them are right, absolutely. Why? Because Jiva Goswami, he is playing the role of a disciple. And a disciple should never listen anything bad about the Gurudev. And on the other side, Rupa Goswami Pad, he is showing the idol of a Vaishnava. A Vaishnava should be humble. He should accept whatever others are saying, especially if there is no harm in the prestige of our Guru Varga or Lord, then any arguments on us can be tolerated. But if there is any argument on our lineage, on the philosophy or the aspects of our Guru Varga, then it should not be tolerated. So out of humility, he has so much of bhakti in his heart that is making him showcase this humility. This is by default which is coming out of his heart. It's not that he's showing something false. It's the natural humility out of which he chastised Jiva Goswami. But on the other side, Jiva Goswami also followed the conduct of a disciple. And the third aspect of you first speaks. И оба они правы, почему? Потому что Джива Госвами тем самым показал пример истинного ученика, который защитил своего гуру, да, который, скажем так, откорректировали. А Рупа Госвами показал истинное смирение Вайшнава, потому что если что-то не противоречит Сиддханте, не противоречит Вайшнавам, да, Господу, то это нужно принять смиренно. И он из смирения, он принял это, из смирения также он стал ругать Дживу Госвами. Third aspect of it is Vallabhacharya. He is also a great acharya. He has written a commentary on Srimad Bhagavatam by the name Subodhini Tika. So, such great acharya who is writing commentary on Srimad Bhagavatam, can he commit any mistake in reading the book? И третий аспект каков? Валабхачарья также возвышенный ачарья. Он написал комментарий на Бхагаватам, который называется Субодхани. Может ли такой великий ачарья сделать какую-то ошибку? So this entire pastimes is actually performed by the desire of Lord, wherein Sriman Mahaprabhu want to showcase a ideal character of a sadhak, a guru, and as well as an acharya. И это все было устроено благодаря желанию Господа. Он хотел прославить и показать идеальное поведение кого? Садаки, да, ученика, гуру, Рупа Госвами и ачарьи. Mahaprabhu, he by this pastime want to give us teaching that we may also overcome such type of problem. So what should be the conduct of an guru and what should be the conduct of a disciple? И таким образом Махапрабху, он дал нам живые примеры, какого должно быть поведение гуру, какого должно быть поведение ученика. Vallabhacharya, he wanted to showcase the glories of Rupa and Jiva Goswami. Он хотел показать тем самым поведение Рупа Госвами и Джива Госвами. He is also, because of humility, accepted whatever Jiva spoke. Рупа
Госвами, кстати. No, Vallabhacharya. И также из смирения Валабхачарья принял то, что сказал Джива Госвами. He could have also argumented something, but that you are a small boy, what do you know about it? You don't know the Sanskrit grammar and things like that. And he being a very aged person and a very great acharya, but he is an acharya of Nimbaka Sampradaya. So still, but he accepted whatever arguments which were given as per the scriptures. И Валабхачарья также показал пример смирения, несмотря на то, что Джива Госвами очень молодой ученик, но он принял это все, а Валабхачарья, Ачарья Нимбарка Сампрадая, смиренно он принял его аргументы. Sometimes people of our sampradaya, taking this pastime, they comment on the devotees of Nimbaka Sampradaya that your acharya was defeated like this and things like that. No, this should not be done. Иногда преданные наши сампрадаи используют этот пример, эту историю, случай, чтобы победить Нимбарка Сампрадая. Говорят, вот смотрите, ваш ачарья был побежден Гаудия Вайшнавами. Our Gaudiya Sampradaya is higher and your Sampradaya is lower, things like that comes. Что как будто Гаудия Сампрадая более возвышенная, чем Нимбарка Сампрадая, но это нехорошо, как нехорошо использовать. Every Sampradaya has its own specialty. У каждого сампрадая есть своя особенность. Vallabhacharya, he also showcased humility in this pastime, and Rupa Goswami Pad, he also chastised Jeev out of humility. И Валабхачарья показал смирение, и Рупа Госвами также. Из своего смирения он ругал Джива Госвами. Though his conduct was not wrong, but Rupa Goswami asked Jeev to leave him, and he started performing bhajan near Bhaigam in Braj. И несмотря на то, что поведение Джива Госвами было правильным, все же он его отверг, и Джива Госвами отправился в другое место совершать свой баджан. He would not eat anything, he would not drink anything, he would just call out the names of Haru, Ha Sanatan, Ha Radhe, Ha Krishna. Он ничего не ел, ничего не пил, и только взывал Рупа Госвами, о Санатана Госвами. And later he would just drink the Yamuna sand, he would mix it with water and then drink. И он пил только воду из Ямуны, с песком смешанным. Later Sanatana Goswami found him and he again bring him back to Rupa. И после Санатана Госвами нашел его и вернул обратно в Рупе Госвами. Okay. There is a lot more about Jiva Goswami, but we will maybe listen tomorrow. Очень много еще другого Джива Госвами, но завтра. Как он стал говорить про значение Махапрабху? Yes. What? So when Sanatana Goswami was traveling in that village, all the villagers told him that we were considering you to be a great sadhu, but there is a sadhu even higher than you. He just takes the name of Radha Krishna. You in fact beg alms from Brajavasis, but he don't even take whatever we give him. He just drinks the sand of Yamuna. Махапрабху просил добавить важную деталь, как закончилась эта история. Когда Джива Госвами отправился совершать баджан в другое место, Санатана Госвами путешествовал. И ему местные жители, место, где жил Джива Госвами, сказали: ты великий саду, Санатана Госвами, но есть еще более возвышенный саду. Ты вот ходишь, просишь подаяние, а есть тот, который сидит и воспевает Рада Кришна, Рупа, Санатана, и ничего не просит никого. Sanatana Goswami understood that it must be Jeev, so he brought Jeev back to Rupa Goswami and he said that, "Oh Rup, what is the instruction of Sriman Mahaprabhu?" И Санатана Госвами понял, да, возможно, так Джива Госвами, он нашел его и привел его обратно к Рупе Госвами. Спросил: о, Рупа, каково наставление, данное Махапрабху? Rupa Goswami said that Name Ruchi Jivedaya Sarva Dharma Sar. Махапрабху сказал: Наме Ручи Дживедая Сарва Дхарма Сар. So when you say Jivedaya means mercy on all the jivas. И когда мы говорим Дживедая, то есть милость к дживам, это значит милость ко всем дживам. So Sanatan said that, oh, is this jiva not a jiva? И Санатана Госвами сказал: разве этот джива, он не такой же джива, как все остальные? How you can be so merciless towards him? Как ты можешь быть таким немилостью относительно него? You bereft him of your association, and he is staying at a solitude place. He started eating sand of Yamuna.
ты отверг его, и ты лишил его своего общества, и он жил один на берегу Ямуны, ел песок и пил воду Ямуны. You should be merciful to him. You should accept him and forgive him. Ты должен быть милостив к нему и принять его обратно и простить. So at that time, Jiva Goswami and Rupa Goswami both embraced each other and they started crying. И Джива Госвами, Рупа Госвами обняли друг друга и стали плакать. Sanatana Goswami also started crying at that time. Санатана Госвами также плакал. Later, Jiva Goswami was taken to a doctor and he was cured nicely. И после Джива Госвами отвели к доктору, где его вылечили. And later again, Jiva Goswami started doing the corrections of Jiva Goswami's books. И после этого Джива Госвами продолжил свое служение редактуру книг Рупа Госвами. Okay. Who? Rupa Goswami? No, Jiva Goswami. He was the writer of Six Sundar. Huh? When he stayed with Rupa Goswami, he also wrote Sundar. Да, когда он был с Рупой Госвами, также Джива Госвами писал Сандар. Six Sundar has been. 6 Сандар он написал. Maybe we'll discuss more tomorrow about Jiva Завтра Goswami. мы продолжим о Дживе Госвами. Okay. Gaur Premanande, Hari Hari. We started late and ended late for the next day. We'll have Aarti now, Prabhu.